So today we will start the topic differentiation. It is in calculus. Differentiation. In your high secondary level, you have studied differentiation, integration and all. So here the same thing you have to learn. So in differentiation, what we mean by the word differentiation? The simple meaning is differentiation we decrease something, the function get decreases, and in integration we do differentiation of any functions, any real valued function, and in integration it sums up. So the basic meaning of the differentiation is that function goes on decreasing. Okay, so in high secondary level we have studied first we have studied to differentiate the function with the help of first principle. So what is that? I will just recall. So what you have studied, suppose f is any real valued function, f is any real valued function and a is a point in its domain. We have studied domain and codomain. In its domain, then the derivative, when we differentiate a function, that particular name for that one is derivative. The derivative of f at a is defined by, so how we define, limit h tends to 0 f of a plus h minus f of a divided by h, provided there is condition the limit should exist. Limit exist, এই লিমিট তো এক্সিষ্ট কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে আমি ফাংশনটোৰ ডেৰিভেটিভটো ওলাব পাৰিম। জেনাৰেলি এইটো কি বুলি কয়, দিস ইজ ইয়োৰ ফাৰ্ষ্ট প্ৰিন্সিপল। টু ফাইণ্ড ফাৰ্ষ্ট প্ৰিন্সিপল টু ফাইণ্ড দ্য ডেৰিভেটিভ অফ এনি ৰিয়েল ভ্যালুড ফাংশন। আৰু আমি ডেৰিভেটিভটো এনি ফাংশনৰ যদি এফ এটা ফাংশন হয়, এফ ইজ আ ফাংশন অফ এক্স, সো এফ derivative to ami keneke likhu, f dash of x. So derivative of the function is defined as f dash of x. It is written as f dash of x. And if yate tumak koise je tumi derivative to kun point et ulabo lage, point a t ulabo lage, so etu tumar ki likhiba tumi f dash of a. ঠিক আছে? So etu hol to find out the derivative of any function using differentiation. Okay, next এটোৰ বেস্ট এটা এক্সাম্পল, সৰু এক্সাম্পল এটা আমি কৰি লওঁ। To find the derivative at x equals to 2, find derivative at x equals to 2 of the function f of x equals to 3x. So our function to whole f of x equals to 3x and kun point ot ami ulabo laibo x equals to 2. So our formula ki asil, f dash of 2 mane f dash of a, yat a hol tomar 2, er jagah ami kichu x, f dash of 2 equals to limit h tends to 0 f of 2 plus h minus f of 2 divided by h. এতিয়া f of 2 plus h মানে তোমার কি হবো, f of x, x এর ঠাইত তুমি কি লিখিছা 2 plus h, তো f of x যেতিয়া আছিল তেতিয়া আমাৰ ফাংশনটো কি আছিল 3x। এতিয়া যদি f of 2 plus x এর জায়গাত যদি 2 plus h হয়, তো তোমার ফাংশনটো কি হবো 3 into 2 minus f of 2 হলে কি হবো এটো 3 into 2, x or জায়গা 2 divided by h. So ultimately আমি কি পালো, limit
h tends to 0, 6 plus 3h minus 6 divided by h. 6 cancel हो गया. h tends to 0, 3h by h, and this is equals to 3. So derivative of function f of x equals to 3x equals to আমি কিমান পালো 3. ঠিক আছে, আমি কি কৰিলো ফার্স্ট ফর্মুলা স্ট্যান্ডার্ড ফর্মুলা ফর ফার্স্ট প্রিন্সিপল হেতু লিখিলো. ইয়াত আমাৰ পইণ্টটো কি আছিল 2 ওলাব লাগে. তো যেনেকৈ আমাৰ ইয়াত আছিল a plus h, তো ইয়াত 2 plus h হৈ গ'ল minus f of 2 divided by h. এতিয়া f of 2 plus h মানে f of x ৰ যিটো ডেফিনিশ্যন আছিল given definition তাৰ x ৰ জাগাত আমি কি আছে এতিয়া 2 plus h. তো আমি কি কৰিলো limit h tends to 0, 3 2 plus h minus 3 into 2 divided by h. Bracket open, solve কৰিলো. 6 cancel হৈ গ'ল. Ultimately was 3h by h. h cancel, so we will get 3. So 3 is the derivative of the given function. Okay. So in this way we will find out the derivative by using first principle. It will first principle. If your next amar ase different ami rule pam je ami keneke find out koru. Ida okol algebraic functions ase tumar algebraic functions bilakor tumi keneke uliaba, polynomial function hole tumi keneke uliaba, aru kisuman standard functions or amar standard derivative formula ase, so that you can just ami formula to apply kori dile easily we can find out the derivative. Okay, so before that we will see the algebra of derivative of function, mane plus minus keneke ami koru. Algebra of derivative of functions. So আমি কি লম f and g are any two functions such that the derivative of f and g exist. দুইটা ফাংশন সেপাৰেটলি তুমি দুইটাৰে কি ওলাব পাৰিছা ডেৰিভেটিভ ওলাব পাৰিছা. তেতিয়া আমি কি কৰিম ফাৰ্স্ট হ'ল ডেৰিভেটিভটো আমি কি লিখো d by dx. d by d represent derivative, d by dx of মানে আমি তলত লিখাটো কি হ'ল যাৰ ৰেসপেক্ট আমি ডেৰিভেটিভটো ল'ম. দিস ইজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেৰিয়েবল. x টো কি হয় তোমাৰ জেনাৰেলি আমি x তে উলিয়াও, বাট যিকোনো উইথ ৰেসপেক্ট টু যি ভেৰিয়েবল তুমি ওলাব লাগে দ্যাট ইজ কল্ড ইন্ডিপেন্ডেন্ট, আৰু ফাংচনত যিটো ভেৰিয়েবল থাকে দ্যাট ইজ ডিপেন্ডেন্ট. মানে সেইটো ডিপেন্ড হৈ আছে কিহৰ ওপৰত x ৰ ওপৰত. তো d by dx of f of x plus g of x. সো এইটো আমি লিখিব পাৰিম d dx of fx plus d dx of gx. Okay. Similarly for subtraction minus আহি যাব, আৰু প্ৰডাক্টত আমি কি কৰিম f of x into gx. This is d dx of f of x into g of x plus f of x into d dx of g of x. Okay, so this is called এটা স্পেশাল নাম আছে এইটোৰ. দিস ইজ কল্ড প্ৰডাক্ট rule. এইটো কওঁ আমি প্ৰডাক্ট rule, মানে প্ৰডাক্ট অফ ফাংশনছ আছে. সো আমি কি কৰোঁ ফাৰ্স্ট ফাংশনৰ ডেৰিভেটিভ অফ ফাৰ্স্ট ফাংশন ইনটু সেকেন্ড প্লাস সেকেন্ড ফাংশন প্লাস ফার্স্ট function into derivative of second. That is your product rule. Okay, so next d dx of f of x by g of x. So this will be d dx of f of x into g of x minus f of x into d dx of g of x divided by g of x whole square.
This is called division rule. মানে দুটা ফাংশন তোমাৰ ডিভাইড হৈ আছে তেতিয়া তুমি কেনেকৈ কৰিবা আৰু ইয়াত দুটা ফাংশন কি হৈছিল প্ৰডাক্ট হৈ আছিল তেতিয়া আমি কেনেকৈ কৰিছোঁ so these are the special algebras for doing to find out the derivatives of any functions তোমাৰ সদায় এটা ফাংশন ইয়াত যেনেকৈ তোমাৰ এক্সাম্পলটোত কি আছিল 3x এনেকৈ নাথাকিব ইয়াৰ লগত আৰু দুটা তিনিটা ফাংশন এড কৰি দিব পাৰে মাল্টিপ্লাই কৰি দিব পাৰে ডিভাইড কৰি দিব পাৰে so how we will find so at that time you have to use the algebra of ডেৰিভেটিভ ফাংশন তেতিয়া আমি এলজেব্ৰাটো ইউজ কৰিব লাগিব ঠিক আছে এতিয়া আমি চাম ষ্টেণ্ডাৰ্ড কিছুমান ফৰ্মুলা ফৰ ডেৰিভেটিভ First is ddx of x to the power n. X is a variable, n is any integer. तारे हमें की लिखें nx n minus. So this is the derivative of this function. ddx of x to the power n is nx into n minus 1. ddx of e to the power x exponential function is ex. ddx of log x equals to 1 by x, and there are special trigonometric function ddx of sin x equals to cos x, ddx of cos x equals to minus sin x, ddx of tan x equals to secant square x. So these are some standard which we use regularly to solve the problems. There are some other variation formulas also which I will share with you in the PDF format. Okay, so now we will discuss some questions based on the theory that we have studied now. So first the question is find the derivative of the following functions. Find the derivative of the following functions. It is not so difficult, it is easy, but you have to do the differentiation very carefully because you have to know where you have to use the product rule, division rule, etc. Okay, suppose you have the question x minus 1 into x minus 2. You have to find out this derivative. Means what you have to find out? Your function is, your f of x is x minus 1 and x minus 2. So you have to find f dash of x. F dash of x means ddx of x minus 1 into x minus 2. Now আমি পঢ়িছিলোঁ প্ৰডাক্ট ৰুল সো এনেকৈ মাল্টিপ্লাই থাকিলে আমি কি কৰোঁ ddx of x minus 1 into x minus 2 plus x minus 1 ddx of x minus 2 is it? So এতিয়া আমি এইটো ডিফাৰেন্সিয়েশ্যন কিমান হ'ব differentiation of x with respect to x ore korim with respect to x to x or power kiman amar ei ami jitu formula porhisilu
ddx of x to the power n মানে n to ইয়াত n কিমান আমাৰ 1 তো 1 যদি আগত আহি যায় x to the power কিমান হ'ব 1 minus 1 minus এটা কথা মানুহে কনষ্টেণ্টৰ ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন সদায় কি হয় 0 so ddx of 1 কি হ'ব 0 আৰু তোমাৰ x minus 2 as it is থাকিল plus x minus 1 similarly ইয়াত ddx of x again কি হ'ব তোমাৰ 1 into x 1 minus 1 minus 0 so আমি কি পালোঁ 1 into x এ থাকিল x to the power 0 1 minus 1 to 0 minus 0 x minus 2 plus x minus 1 into x to the power 0 minus 0 something to the power 0 সদায় কি হয় আমাৰ 1 0 গ'লে ultimately x minus 2 plus ইয়াত কি হ'ল তোমাৰ 1 so কি পালোঁ x minus 2 plus x minus 1 x plus x 2x minus 3 so this is the differentiation of the function 2x minus 3 ঠিক আছে similarly আমি বেলেগ question কৰিম differentiation তোমালোকে যিমান প্ৰেক্টিছ কৰিবা সিমান তোমালোকৰ ইজিলি কুৱেশ্যনবিলাক সৰ্ট আউট হ'ব so next আমি ল'ম question ddx of ddx of x to the power minus 3 to 5 plus 3x এইটো ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন কৰিম সো এইটো ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন কৰিবৰ কাৰণে আগেইন ইয়াতে তুমি চোৱা দুটা ফাংচন আছে আৰু এটা কাম তুমি কি কৰিব পাৰা যে এইটোক মাল্টিপ্লাই কৰি লোৱা আগতে মানে ব্ৰেকেটটো x 5 x to the power minus 3 plus 3 কিমান হৈ যাব x or 1 আৰু এফালে minus 3 plus 1 x to the power minus 2 এইটো ওলাব লাগে তুমি ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন আমি এটা ছেপাৰেট কৰি লওঁ আমাৰ ৰুল আছিলে এডিশ্যনৰ so ddx of 5x minus 3 plus ddx of 3x minus 2 again 5 constant to agote bahirat loi jua ddx of x to the power minus 3 plus 3 constant ddx of x to the power minus 2 again yate ami x to the power n or formula to lagam n x into n x to the power n minus 1 to yat kiman hobo 5 n hol kiman minus 3 x to the power minus 3 minus 1 plus 3 minus 2 x to the power minus 2 minus 1 so it is minus 15 x to the power minus 4 minus 6 x to the power minus 3 so this is the derivative of the given function ঠিক আছে আৰু এনেকুৱা নহয় যে আমি এটা পাৰ্টিকুলাৰ সাম এটা মেথড দিয়ে কৰিব পাৰোঁ আমি বেলেগ দুটা তিনিটা মেথড দি আমি এইটো সলভ কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে আচ্ছা এতিয়া চোৱা আৰু এটা আমি কৰিম এতিয়া ddx of x minus a into x minus b last sum to nisina ইয়াত তোমাৰ কি আছে where a and b are constant এইটো তোমাক given আছে ইয়াত তুমি a and b তো ভেৰিয়েবল বুলি ধৰিব নালাগে a and b are constant মানে ইয়াত ডেৰিভেটিভ লগালে কনষ্টেণ্টৰ ৰুলটো এপ্লাই হ'ব এতিয়া আমি ইয়াত কি কৰিম আগতে মই ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত এইটো সলভ কৰি ল'ম x square minus bx minus ax plus ab ঠিক আছে এতিয়া মই সেপাৰেটলি এপ্লাই কৰিম ddx of x square minus ddx of bx minus ddx of ax plus ddx of ab
Yes, so again x to the power n 2x 2 minus 1 minus b constant ahil ddx of x kiman hol 1 minus a ddx of x 1 aru constant a into b ki hobo a aru b jodi constant hoy a into b constant, so constant or differentiation ki hobo amar 0. So what we will get 2x to the power 2 minus 1 hole 1, so 2x minus b minus a. So this is the derivative of the given function. এতিয়া আমি নেক্সট কৰিম দুটামান চাম যে প্ৰডাক্ট টুল আমি কেনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰোঁ. ddx of sin x cos x, ঠিক আছে. সো কি আছিল আমাৰ প্ৰডাক্ট ৰুলটো আমাৰ কি আছিল, ফাৰ্ষ্ট ফাংশন ডিফারেন্সিয়েশন অফ সেকেন্ড, ইয়াত তোমাৰ sin x to ফার্স্ট এইটো সেকেন্ড, ঠিক আছে. ddx of cos x plus ddx of sin x into cos x. sin x as it is, ddx of cos x আমি কি পঢ়িছিলো minus sin x plus ddx of sin x is cos x into cos x. So ultimately কি পাৰো sin into sin minus sin square x plus কি হল আমাৰ cos into a cos square x. So it will be cos square x minus sin square x. Okay, so this is how we use product rule. Then we have some division rule use kori koru. Then we division rule keneke use koribo paru. ddx of x plus 1 divided by x minus 1. এটো আমি কি উলাব লাগে, ডিফারেন্সিয়েশন. ডিফারেন্সিয়েশনৰ আমি ফর্মুলা পঢ়িছিলো যে ডিভাইড হলে আমি কি করু, ফর্মুলাটো আমাৰ কি আছিল, দিস ইজ নিউমারেটর, দিস ইজ ডিনোমিনেটর. আমাৰ ফর্মুলা আছিল ডিফারেন্সিয়েশন অফ, দিস ইজ f of x, এইটো তোমাৰ f of x আৰু এইটো তোমাৰ g of x, ঠিক আছে. differentiation of f of x কিমান, f of x is your x plus 1 into x minus 1 minus f of x ddx of gx whole thing divided by gx whole square. Okay, এতিয়া আমি ddx of x plus 1 again ইয়াতে তুমি এডিশন যেটো algebra আছিল, algebra of derivative, যে ddx of x plus এটা ইয়াতে যদি তুমি এপ্লাই কৰা differentiation of x আমাৰ আহি যাব 1 plus differentiation of 1 is constant, so it will be 0, 1 plus 0 into x minus 1. again ইয়াতে কি হ'ব তোমাৰ ddx of x1 minus ddx of 1 কিমান হ'ব 0, so ultimately এটো আহি গ'ল 1 divided by x minus 1 whole square. So 1 into x minus 1, it is x minus 1 minus x plus 1 divided by x minus 1 whole square. So ito ami ki palu, x minus 1 minus x minus 1 divided by x minus 1 whole square. So x cancel, it will be minus 2 by x minus 1 whole square. So this is all about the derivative of different functions. আমি কেনেকৈ ওলাব পাৰোঁ different product rule, division rule use কৰি. এতিয়া আমি ডেৰিভেটিভছৰ আৰু অলপমান থিয়ৰি আছে. এটা আছে তোমাৰ মেক্সিমা এণ্ড মিনিমা.
মেক্সিমাম আৰু মিনিমাম আমি কেনেকৈ ওলাওঁ ইউজিং ডেৰিভেটিভ সেইটো পঢ়িম আমি আমাৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত ইয়াৰ ৰিলেটেড যদি আৰু কিবা প্ৰব্লেমছ থাকে মই তোমালোকক শ্বেয়াৰ কৰিম PDF থেংক ইউ